geometric concepts. The line segment, it has two endpoints. The line segment AB has two endpoints, A and B. So it has a length. We can measure its length. We can say the line segment AB or the line segment BA. AB equal BA. The ray, it has a start point and no end point. ليه one start and no end. So it has no length. ملهوش end يبقى أكيد we cannot measure its length. AB ray and BA ray are not the same. AB ray has a direction from A to B. The ray AB بنقراها ازاي؟ from its start point A. يعني ما ينفعش أقول BA، لا لازم أقول AB from the start to the point B. The straight line, it has no start or end. ولا start ولا end point. So it has no length. ولا start ولا end يبقى ملهوش length. We cannot measure its length. AB straight line and BA straight line are the same. We can say AB straight line or BA straight line. Types of angles. Number 1, zero angle. Its measure equals 0. A measure of angle ABC equals 0 or 360 degree. طبعا شكلها بيبقى على شكل ray. angle ABC أو zero angle ABC على شكل ray. Number 2, acute angle. Its measure between 0 and 90, greater than 0 degree and smaller than 90 degree. Number 3, the right angle. The measure of the angle ABC equals 90 degree. ال two sides للانجل BA وال BC بيبقوا perpendicular. Number 4, the obtuse angle. Its measure between 90 and 180. يبقى greater than 90 degree and smaller than 180. Number 5, the straight angle. من اسمها بيبقى على شكل straight line. شكلها شكل ال straight line. Its measure equal 180 degree. يبقى ال measure of angle ABC equals 180. Number 6, أكبر angle فيهم بقى the reflex angle. دي بتبقى between 180 and 360. Greater than 180 and smaller than 360. في هنا في الشكل ده عندي two angles. The smaller angle ABC اللي هي الacute angle و the greater angle ABC الريفرس بتاعها أو العكس بتاعها اللي في left hand side. دي اسمها reflex angle. بنجيب الميجر بتاعها ازاي؟ بتبقى عبارة عن 360 minus the smaller angle ABC. يبقى 360 minus the measure of the angle ABC. Relation between two angles. Number 1, adjacent angles. يعني جنب بعض أو جيران. Two angles اللي جنب بعض like ABD and CBD جنب بعض. بيبقوا مشتركين في نفس الفيرتكس. ليهم نفس الفيرتكس B. وليهم نفس السايد BD. يبقى the two adjacent angles have a common vertex and a common side. The other two sides are on the opposite sides of the common side. The other two sides ال BA وال BC. ال two sides الباقيين بيبقوا on two different sides from BD, from the common side. Number 2, the complementary angles. The sum of measure of the two complementary angles equal 90 degree. يبقى أي two angles جمعتهم لقيت إن السم equal 90 degree بيبقى اسمهم complementary angle. يبقى ال first two angles هما 30 و 60 اللي في right hand side. 30 plus 60 equal 90. يبقى ال two angles complementary. هما complementary وجنب بعض يبقى اسمهم ايه؟ adjacent complementary. طب ال two angles 40 and 50. 40 plus 50 equals 90. يبقى complementary angles. وهما مش جنب بعض non-adjacent. يبقى non-adjacent complementary angle. Number 3, the supplementary angles. The sum of measures of the two angles equal 180. If the sum of two angles equals 180 بيبقى اسمهم supplementary angles. ال two angles اللي في right hand side 30 and 150. 30 plus 150 equals 180. يبقى ال two angles
supplementary angles. لو السم ب 180 يبقوا supplementary. طب هما جنب بعض يبقى adjacent supplementary. طب ال 2 angles التانيين 60 and 120. 60 plus 120 equals 180. يبقوا supplementary angles ومش جنب بعض يبقى non-adjacent supplementary angles. The two adjacent supplementary angles لسه قايلين عليهم 40 plus 140 equal 180. يبقوا supplementary angles وهم جنب بعض يبقوا adjacent supplementary angles. يبقى الانجل ABD والانجل CBD adjacent supplementary angles. The two adjacent supplementary angles formed from intersection of a straight line and ray whose starting point lies on the straight line بيبقى اسمهم supplementary angles. يعني لو ال BD ray intersect ال AB straight line ساعتها ال measure of الانجل ABD plus measure of الانجل CBD لازم يكون equal 180 degree. The vertically opposite angles بنختصرها ب VOA. Vertically opposite angles. If two straight lines intersect, then the measure of each two vertically opposite angles are equal. لو عندي two straight lines ال AB وال CD straight lines like scissors كده زي المقص، لما بنيجي نفتح المقص بيبان عندي 4 angles. كل 2 angles قصاد بعض each two opposite angles are equal in measure. يعني ال 2 angles اللي عليهم circle up and down angles بيبقوا equal in measure. طب ال 2 angles اللي عليهم stars اللي في الرايت واللي في الليفت بيبقوا equal in measure. اوكي؟ يعني لو AB straight line intersect CD straight line measure of angle AMC هيبقى equal measure of angle BMD و measure of BMC هيبقى equal measure of angle AMD. The accumulative angles at a point. The sum of measures of the accumulative angles at a point equal 360. يبقى لحد دلوقتي if the sum equal 90 بيبقى complementary angle. Sum equal 180 supplementary angles. Sum equal 360 بيبقى الانجلز كلهم اسمهم accumulative angles ودول بيبقوا around the point حوالين البوينت B. في عندي كام انجل؟ 3 angles ABM و DBM و ABD. ال 3 angles دول السم فيهم equal 360. يبقى السم of the measure of the accumulative angles equals 360. The angle bisector is a ray divides the angle into two halves. لو عندي في right hand side الانجل right angle equal 90 degree جبت الراي اللي هو with red colored with red الراي ده قسمت بيه الانجل من النص اتقسمت ل 2 equal angles 45 and 45. يبقى الراي ده بسميه angle bisector أو the bisector of the angle. أوكي؟ نفس الكلام في عندي angle with measure 140 في الرايت هاند سايد الراي جيت قسمت بيه الانجل من النص بقت 70 and 70 يبقى الراي ده اسمه bisector. Complete the angle of measure is 60 its complementary angle is define complementary يعني 90 supplementary 180 accumulative 360. طيب الانجل 60 الكومبلمنتري ليها equal كام؟ يبقى 90 minus 60 equal 30. يبقى ال 60 plus 30 يعملوا لي complementary angles. طب نفس الانجل 60 supplement which angle؟ supplementary angle يعني sum equal 180. يبقى each supplementary angle هيبقى 180 minus 60 equal 120 degree. يبقى complementary 90 supplementary 180. اوكي reflex او accumulative reflex angle تبقى برضو 360 minus the angle. the reflex of the angle 60 reflex angle اللي هي الانجل between 180 and 360 بنجيبها ازاي؟ بنقول 360 minus the angle يبقى 360 minus 60 يبقى بنجيب reflex angle زي الاكيوميليتيف انجلز بس الاكيوميليتيف انجلز بيبقى اكتر من انجل بيبقى 3 او 4 انجلز بنجيبهم برضو بنقول 360 minus the angles. هنا 360 minus the angle with measure 60 يبقى equal 300 360 minus 60 equal 300 degree.